హలో అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నితేష్ బ్లాగ్స్. అండ్ ఈరోజు ఈ వీడియో దేని గురించి అంటే తెలుగులో సెన్సేషనల్ బ్లాక్ బస్టర్ అయిన అర్జున్ రెడ్డిని హిందీలో రీమేక్ చేస్తున్నారు అండ్ ది సేమ్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్. నౌ కమ్స్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దట్ వై అ రీమేక్ అండ్ వై నాట్ అ డబ్బింగ్. అంటే మన అందరికీ ఏదో ఒక పాయింట్లో అనిపించే ఉంటుంది దట్ కేజీఎఫ్ అండ్ బాహుబలి లాగా డబ్బింగ్ చేసి ఉండొచ్చు కదా, వై అ రీమేక్ అగైన్. బట్ దేర్స్ అ పాయింట్ బిహైండ్ మేకింగ్ అ రీమేక్ అండ్ నాట్ అ డబ్బింగ్. ఎందుకంటే Bahubali was a genre of ancient war drama film and KGF was a ancient drama action film. So they both are in different genres with each other, but they're completely different from Arjun Reddy. And Arjun Reddy is a romantic drama film of this generation. అండ్ ఇలాంటి ఒక జానర్ని ఒక తెలుగు యాక్టర్ హిందీ ఆడియన్స్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ ఆడియన్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అన్న పాయింట్ మీద మిస్టర్ సందీప్ రెడ్డి రీమేక్ చూస్ చేసి ఉండొచ్చు యాజ్ అ బెటర్ ఆప్షన్ దాన్ డబ్బింగ్. అండ్ దిస్ ఈస్ అ ఫస్ట్ పాయింట్. నౌ కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్. సందీప్ రెడ్డి వంగ గారు రీమేక్ చేస్తున్నారు అండ్ నాట్ డబ్బింగ్. అండ్ షాహిద్ కపూర్నే చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏమైనా ఉందా స్పెసిఫిక్గా అంటే ఎస్. ఎందుకంటే అంతమంది యాక్టర్స్ ఉండగా షాహిద్ కపూర్ని ఎందుకు అని అడిగితే వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక కొత్త ప్రయత్నం అవుతుంది. దే హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఆల్ న్యూ అండ్ దే ఆర్ నాట్ యూస్ టు డూ ఇట్ ఇన్ దే ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో. బట్ షాహిద్ కపూర్కి ఇది ఒక కేక్ వాక్ లాంటిది బికాజ్ ఆల్రెడీ హీ హ్యాస్ పోర్ట్రేట్ దిస్ రోల్ ఇన్ హిస్ ప్రీవియస్ ఫిల్మ్ called Urta Punjab, which was released in 2016. చాలామందికి తెలిసి ఉండదు because that movie had controversies and it got delayed in release. Later it got released somehow, కానీ రిలీజ్ అయినప్పుడు తర్వాత చాలామంది చూడలేదు అండ్ దే హ్యావ్ మిస్డ్ ఇట్. సో చాలామందికి ఐడియా కూడా ఉండదు లైక్ వాట్ వాజ్ ది క్యారెక్టర్ ఇన్ దట్ మూవీ. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ అ గ్లింప్స్ ఆఫ్ ఇట్, హియర్స్ ది స్క్రీన్ షాట్స్ ఆఫ్ దాట్ మూవీస్ ట్రైలర్. అంటే మీకు ఆ మూవీ చూడాలనే అవసరం లేదు, ఆ మూవీ ట్రైలర్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది షాహిద్ కపూర్ది క్యారెక్టరైజేషన్ అండ్ అర్జున్ రెడ్డిలో విజయ్ దేవరకొండది మోస్ట్లీ సిమిలర్ ఉంటుంది. ఉడ్తా పంజాబ్ మూవీలో టామీ సింగ్ అనే క్యారెక్టర్ ఇంకా కబీర్ సింగ్కి దేర్ ఇస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్. ఆల్ ది డిఫరెన్స్ దాట్స్ గోయింగ్ టు బీ ఇస్ ది స్టోరీ అండ్ సమ్ పార్ట్స్ ఇన్ ది రొమాంటిక్ సీన్స్, దాట్స్ ఇట్. And the look of Shahid Kapoor has been matched mostly to what Vijay Devarkonda looked in Arjun Reddy. So that's a good point. And the third point is choosing Kiara Advani as a female lead role. Kiara Advani ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారంటే టాలీవుడ్లో ఆల్రెడీ 2 మూవీస్ చేసింది, భరత్ అని నేను విత్ మహేష్ బాబు అండ్ వినయ్ విజయరామ విత్ రామ్ చరణ్. అండ్ బాలీవుడ్లో కూడా కొన్ని మంచి మంచి మూవీస్ చేసింది అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో వచ్చిన లస్ట్ స్టోరీస్ అనే సిరీస్లో కూడా మంచి రివ్యూస్ వచ్చింది. సో బోత్ ది హీరో అండ్ హీరోయిన్ ఆర్ వెల్ రికగ్నైజ్డ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ. సో వాళ్ళిద్దరికి పెద్ద ప్రమోషన్స్ అక్కర్లేదు బికాస్ దే దెమ్సెల్వ్స్ ఆర్ ప్రమోషన్ ఫర్ దిస్ మూవీ. సో దాట్స్ ది థర్డ్ పాయింట్. అండ్ నౌ కమింగ్ టు ది మూవీస్ టీజర్ దట్ వాజ్ లాంచ్డ్ 3 days బిఫోర్. అండ్ మూవీ ఓపెనింగ్లో చూస్తాం ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి లాస్ట్ ఫ్రేమ్ దాకా టీజర్లో ది సేమ్ టు సేమ్ మ్యూజిక్ పడుతుంది. ది బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ది సేమ్ అండ్ ఈవెన్ ఈచ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ టీజర్ ఇస్ సిమిలర్ టు అర్జున్ రెడ్డి. అంటే టీజర్లో ఏం చేంజెస్ చేయలేదు వాళ్ళు అండ్ ఏం కొత్తగా చూపించలేదు. మనకు కొత్తగా అనిపించేది జస్ట్ ది యాక్టర్ అండ్ యాక్ట్రెస్, దట్స్ ఇట్. అండ్ సందీప్ రెడ్డి గారు ఇది రీమేక్ చేయడానికి ఇంకొక రీజన్ ఉంది. అదేంటిదంటే అర్జున్ రెడ్డి తీసినప్పుడు తనకి మేబీ తెలియదు దట్ ఇట్ వుడ్ బి లవ్డ్ బై ఆడియన్స్ అండ్ ఇది ఒక ఎంత పెద్ద సెన్సేషనల్ బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది అనే ఐడియా ఉండకపోవచ్చేమో. ఆఫ్టర్ ఇట్ బికేమ్ అ సెన్సేషనల్ బ్లాక్ బస్టర్, ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ డబ్ చేస్తే ఇట్స్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి ది సేమ్. If there was a point to make remake, then maybe ఏదో ఒక చేంజెస్ చేస్తారు ఆ మూవీలో, or maybe he is going to showcase the scenes even more better like he wanted to show it after the success of Arjun Reddy. అంటే అర్జున్ రెడ్డి సక్సెస్ అయిన తర్వాత అనిపించుంటుంది ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అయిందంటే ఈ సీన్నే ఇలా తీసి ఉండొచ్చు, ఆర్ మేబీ ఈ సీన్నే ఇంకా ఇంటెన్స్గా చూపించి ఉండొచ్చేమో. సో అలా అనిపించినప్పుడు హీ క్యాన్ నాట్ మోడిఫై ఇట్ అండ్ డబ్ ఇట్. సో ఇట్స్ రాదర్ బెటర్ టు మేక్ అ రీమేక్. ఈవెన్ టీజర్లో కనిపిస్తుంది దెర్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ ది సినిమాటోగ్రఫీ. ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ షోస్ దట్ ది ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఆర్ గుడ్.
టీజర్ మనం చూస్తుంటే ఫ్రేమ్ 1 నుంచి ఎండ్ ఫ్రేమ్ దాకా ప్రతి ఒక్కటి మనం అర్జున్ రెడ్డి టీజర్లో చూసిందే ఉంటుంది. అండ్ దర్ ఇస్ నథింగ్ న్యూ అని చెప్పొచ్చు. బట్ ఏంటిదంటే ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి మనం చూసాం, దాంట్లో విజయ్ దేవరకొండకున్న ఇంటెన్సిటీ నాకెందుకు షాహిద్ కపూర్ ఫేస్లో ఆ ఇంటెన్సిటీ కనిపించలేదు అనిపిస్తుంది. మేబీ దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. బికాస్ విజయ్ దేవరకొండ ఈజ్ ఇన్ 20s అండ్ షాహిద్ కపూర్ ఈజ్ నియర్లీ గోయింగ్ టు టచ్ 40 ఆల్సో. ఈ ఏజ్లో ఈ రోల్ చేయడం ఇట్స్ గ్రేట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ఈ ఇంటెన్సిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయడం గ్రేట్. బట్ సిన్స్ ఇట్స్ అ రీమేక్ ఫిల్మ్, ఈ పాయింట్స్ అంతా మర్చిపోతాం. అక్కడ కూర్చున్న ఆడియన్స్ ఈ పాయింట్ అంతా మర్చిపోతారు. జస్ట్ ఆల్ దే డూ ఇస్ కంపేర్ దిస్ కబీర్ సింగ్ విత్ అర్జున్ రెడ్డి. సో ఆ కంపారిజన్కి వెళ్ళినప్పుడు మేబీ షాహిద్ కపూర్ వోంట్ మ్యాచ్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ విజయ్ దేవరకొండ అండ్ యాక్టింగ్ ఆఫ్ అండ్ ది న్యాచురాలిటీ దట్ విజయ్ దేవరకొండ గేవ్ ఇట్. ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డిలో చూసుకుంటే హీరో అండ్ హీరోయిన్ బోత్ వే నాట్ ఫెమిలియర్ టు ది తెలుగు ఆడియన్స్, బట్ ఇట్ మేడ్ అ బ్లాక్ బస్టర్ అండ్ మేడ్ దెమ్ ఫెమిలియర్. అండ్ ఇక్కడ కబీర్ సింగ్లో చూసుకుంటే హీరో అండ్ హీరోయిన్ బోత్ ఆర్ ఫెమిలియర్, బట్ how much more familiar it's going to make them is the matter. It's the same director, Mr. Sandeep Vanga, who is directing it. సో మేబీ మనం మూవీ చూస్తుంటే మనకి ఇంకా డీప్గా అర్థమవుతుంది. అండ్ ఈ సీన్లో చూస్తుంటాం ఫ్రిడ్జ్ నుంచి బాటిల్స్ తీసి పెట్టడం, కానీ గ్లౌజ్ వేసుకొని సర్జరీకి వెళ్ళడం, మ్యాక్బుక్ పెట్టుకొని ప్రొజెక్టర్లో వాచ్ చేయడం, బీటింగ్ ఎమ్ అప్ అండ్ స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్, ఇదంతా మనం చూసిందే. మనం చూడాల్సిన దాంట్లో వెయిట్ till 21st June of 2019 to watch the movie, and before that trailer out soon and better. So let's wait for the trailer also and then decide what's going to be and how it's going to be. And stay tuned to Nitesh Vlogs for more videos, and please like and subscribe. Thank you.